This conference will now be recorded. Hi, good afternoon. So today we are solving some more examples from percentages topic. So here we have a question. In convent model school, 60% of the students are boys. In an aptitude test, 80% of the girls scored more than 40 out of 150. If 60% of the total students scored more than 40 in the same test, find the fraction of boys who scored 40 marks or less. Right. When we use the word more than 40, then there are three categories. One is more than 40, and one is equal to 40, and one is less than 40. Right? Here the question is, what fraction of the boys scored 40 or less? Means equal to 40 or less than 40, we are finding that. Okay. So let's assume that total number of students are 100. Then what is the number of boys? They mentioned that 60% of the students are boys. 60% are boys. So 60% of 100 is 60. Then what is the number of girls? If 60% are boys, then 40% should be girls. Right? Out of the girls, they mentioned that 80% of the girls scored more than 40 marks. Means out of girls, if I take more than 40, means 40 plus. Right? So how many students? 80% of the girls. 40 is the number of girls, and out of these 80 percentage means 80% of 40. What is 80% of 40? 32 girls, which means out of girls, 32 girls have scored uh, 40 plus, more than 40 marks. Right? And the next point is 60% of the total students scored more than 40. Means if I compare with the total number of students, out of the total, 60% of the students scored more than 40. Means the students who scored more than 40 are 60% of the total strength. So what is 60% of 100? 60. Right? Which means out of 60 students who scored more than 40, 32 are girls. If 32 students are girls, then what is the number of boys who scored more than 40? It must be remaining students 28. Right? 60 ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 32 girls ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ remaining 28 boys ಇರಬೇಕು. And we know total number of boys is 60. So out of 60 boys, voice break ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? Okay. So we know that number of boys are 60. Out of 60 boys, 28 boys have scored 40 plus, means more than 40. And so 28 boys have scored more than 40. Andre number of boys alli more than 40 score ಮಾಡಿರೋರು 28 andre remaining equal to 40 less than 40 should be remaining 32 boys. Because total 60 idare, 40 more than 40 equal to 40 less than 40 all the three together 60 ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ one data ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ more than 40 score ಮಾಡಿರೋರು 20 ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ equal to 40 or less than 40 together it should be 32. Now the question is, what is the fraction of the boys who scored 40 or less? Means we are finding the fractional part of this. The percentage ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ? 32 by 100 into 100. Right? 32 out of 100 into 100. But fraction ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 32 by 100. ಇದಕ್ಕೆ into 100 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 32 boys out of I think we should take 32 by 60. 32 by 60, because the question is what fraction of the boys, what fraction of the boys, means we are comparing only boys, 32
out of 60 boys. So 32 out of 60 boys means we can take it as 32 by 60. So 4 8 times, 4 15 times. So the answer must be 8 by 15, which is none of these. So 8/15 of the total boys have scored equal to 40 or less than 40. Is that clear? Clear the equation? Try this. So वॉइस क्लियर आगे देगा? Okay. Try to solve this question.
Okay. In a recent opinion poll held during April, 60% of the respondents favor India against corruption. So we can say IAC 60%, while the rest favored Indian political parties. So IPP rest, which is 40%. Okay. IAC is 60% and IPP is 40%. Right. It was found in May. So ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 60% and 40%. It was found in May polls that 10% of the IAC supporters switched their preference to IPP, while the same percentage of IPP supporters switched to IAC. Then what percent of the electorate should now switch their preferences to IAC to IPP so that we are at par? So what is the meaning of at par? You heard the word, right? At par means like we should make them equal actually. Okay, so first I'll take this data. Now 10% of IAC supporters will switch to IPP and 10% of IPP supporters will switch to IAC. Now what will be the number of IAC supporters and IPC supporters after switching 10 from this to this and 10 from this to this? ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ IAC ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ IPP ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 10% ಅಂದ್ರೆ don't just take it as plus 10 plus 10. 10% means in now 10% of 60. What is 10% of 60? 10% of 60 is 6. 6 supporters will come to IPP. 6 supporters will come to IPP. And from IPP, 4 supporters will go to IAC. ಅಂದ್ರೆ IAC ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ? ಮೊದಲು 60 ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ 6 supporters went -6 because 6 supporters now switched to IPP, but 4 supporters from IPP have come back to IAC. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ IAC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 60 - 6 + 4 and IPP ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? earlier it was 40. Now from 40, 60 supporters from 6 supporters from IAC have come, andre +6. 6 supporters from IAC have switched here and IAC ge 4 supporters illinda hogidare andre -4. Andre now the number of IAC and IPP supporters will be like this: 60 - 6 + 4, which is 58. Correct? And here it is 40 + 6 - 4, 42. 58 and 42 is the number of IAC and IPP. Right? Now the question is, what percentage of electorate should now switch their preference from IAC to IPP? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ IAC ಇಂದ IPP ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ and they're asking what percentage. So what percentage of the people switch from IAC to IPP so that the number of supporters in both the cases should be equal? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ IAC to IPP? You got the question? So now if I consider number of people, 58 people are supporting IAC and 42 people are supporting IPP. Now how many people should switch their preference?
from IAC to IPP to make both of them equal? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ IAC ಇಂದ IPP ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? 8 members. But we want that in terms of percentage. ಅಂದ್ರೆ how many 8 people out of 58 is how much percentage? ಅಂದ್ರೆ 8 people have to switch out of 58 people. So 8 out of 58, 8 by 58 into 100. Correct? Now this equals to how much? If approximately, if you take it as, is it 7.5? No, it must be more than 10. Okay, let's say 2 4 times, 2 29 times. Right? So now let me take it as 400 by 29. 29 one time, 29 one time is 29. What is the remainder? For 400 is my number. First I'm taking 29 ones at 20, 29. What is the remainder now? 11, right? So now 11, I'll take a 0, 110. So 29, how many times? 110 is my number. 29, how many times we can take? 29, how many times? 110 is it. 29 into how much is close to 110? 29 3 times. This 29 3 times is 87. 110 was my number. 87 minus 110 minus 87. Remaining value is now 23. So we'll take a decimal and consider it as 230. So 230 and 29, how many times is 230 approximately? 29 7 times. Right? So 230 approximately 14%. 13.7%, close to 14 ಅಂತ ತಗೋ. Clear ಇದೆಯಾ? So again ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, be careful by switching 10% increase or 10% decrease in the rate is not directly plus 10 minus 10. That is 10% of 60 and 10% of 40.
Any answers? See, it's a simple question. Suman's project report of development with dignity consists of 25 pages. 25 pages are there. Each page consists of 60 lines, means number of lines should be 6. Each page has 60 lines, and there are 25 pages have 25 into 60 lines. Right? And with 60 lines with 75 characters on each line. Each line contains of 75 characters. Right? Each line has 75 characters, and we have such 60 lines in one page. So total number of pages 25. One page into 25. And this is the total number of characters she has now. Clear here? Now, in case the number of lines is reduced to 55. Number of lines ಈಗ ಬರೀ 55 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ they have reduced the number of lines. Instead of 60 lines, she made only 55 lines. But the number of characters is increased to 90. ಅಂದ್ರೆ instead of 75 characters, she made 90 characters. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ one page ಅಲ್ಲಿ number of characters 55 into 90 ಆಯ್ತು. 55 lines and 90 characters in each line. Clear here? So first ನಮ್ಮ ಹತ್ರ total number of characters ಆಗಿದ್ದು 25 into 60 into 75 divided by one page. So now this equals to how many pages? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Or I'll take it like this. First number of characters ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Right? Illi we don't know the number of pages. Let's assume number of pages as p. Number of pages as p. Now total number of characters she had is 75 into 60 into 25, and this equals to 55 into 90 into p. So the value of p will be how much? 75 into 60 into 25 divided by 55 into 90. Right? So 32 times, 33 times, 3 1 times, 3 25 times, 5 11 times, and 5 5 times. So now approximately 2 into 5, 2 or 10, 10 into 25, 250 divided by 11. So 11 2 times is 22, 3 is remainder 30 approximately. Let me take it as 11 3 times. So now the number of pages have come down to 23. Initially number of pages 25 pages ittu, but ivaga number of pages 23 pages agide. Right? The question is, what is the percentage change in the number of pages? So illi percentage increase tagobeka or percentage decrease? Here it is percentage increase or decrease? Percentage decrease. Earlier it was 25, now it has become only 23. So what is the formula for percentage decrease? Difference divided by the greater value into 100. Right? So here difference is 2 divided by greater value 25 into 100. 25 one time, 25 four times. That is 8%. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು option ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು minus 8%, ಒಂದು plus 8%. So if it is increase, take it as plus 8%. If it is decrease, take it as minus 8%. Clear with this? Try this. Okay, previous one. Okay. First we are taking this product of number of pages into number of lines into number of characters. And for example, let's say I have a page of 3 lines. In each line I have 10 words. 10 words. And what is the total number of words I have in one page?
30 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈ ತರದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ 10 ಪೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, 300 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ 3 ಲೈನ್ಸ್, ಐ ಮೇಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್. I made only 2 lines. One page ಅಲ್ಲಿ 3 lines ಬದಲು I made only 2 lines. ಈ 2 lines ಅಲ್ಲಿ instead of that I made 10 words ಬದಲು one line ಅಲ್ಲಿ I am making 15 words. Okay, 10 words ಇತ್ತು ಮೊದಲು, now I am making only 15 words. Correct? So 15 words in each character. ಈ ತರದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ 300 characters ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how many pages are required ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 30 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 into 2 30 into number of pages 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 lines 10 words 3 lines 10 pages. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ? 10 words ಇದ್ದು 3 pages, so 3 lines and 10 pages. This is number of words, this is number of lines, this is number of pages. 10 into 3 into 10 300 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 15 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10 ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ಇಂಟು ಲೈನ್ ಇಂಟು ಪೇಜ್. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 300. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ 300. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 25 into 60 75. 25 60 75. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55 90 ಅಂಡ್ ಈ ಪೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 60 words in 75 lines, if I make it as 55 words in 90 lines, ಅವಾಗ ನಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 25 ಪೇಜಸ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಬರೀ 23 ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು 25 ಇತ್ತು, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ 23 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. So 25 to 23 percentage decrease, we are using this formula, difference by greater value, 2 by 25 into 100. 25 one time, 25 4 times, 4 into 2, 8 pages. Clear?
Okay, is it D? At least 37.5% read exactly one e-paper. Okay, in my office, at least 50% of the people read an e-newspaper. See, what is the meaning of at least? At least 50% read an e-newspaper means minimum 50% people will read e-newspaper, right? So there is a possibility the number of people who are reading e-newspaper is 50% to more than 50% ಇರಬಹುದು. Minimum is 50. At least 50 ಅನ್ನೋ word use ಮಾಡಿದ್ರೆ at least 50 means it can be 50 or more than 50, right? So minimum 50 people use e-newspaper. Among those who read e-newspaper, at most 25% read more than one e-newspaper. ಅಂದ್ರೆ ಈ 50% ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಓದೋರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25% read more than one e-newspaper. ಅಂದ್ರೆ ಈ 50% people e-newspaper ಓದ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25% read more than one, ಅಂದ್ರೆ 1 plus. So what is 25% of 50? See again 25% ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 15 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 25 ಅಂದ್ರೆ 1 plus ಓದೋರು 25 remaining 25 ಅಂತಲ್ಲ ಅದು actually one more than one paper ಓದೋರು 25% of 50. What is 25% of 50? 12.5. ಅಂದ್ರೆ more than one newspaper ಓದೋ people ಏನಿದ್ದಾರೆ 12.5% out of 50. So 12.5% more than one ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ one newspaper ಓದೋರು 12.5% less, that is 37.5%. Right? Really, here they used the word maximum 25% people. So maximum 25% people andre maximum 12.5% jana andre 25% of 15 ide. I got this as 12.5%. This is the maximum I can get. Andre highest 12.5 ಸಿಗಬಹುದು ನಂಗೆ one ಅಂದ್ರೆ more than one newspaper ಓದೋರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 25 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗಬಹುದು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 100 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು 100 ತಗೋಬಹುದು ಮೋರ್ ದನ್ 100 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು 100 ತಗೋಬಹುದು 90 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಮೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈ 50% ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ highest 12.5% more than one ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾನು 12.5% ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 37.5% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಓಕೆ
Okay, these people, if I take this, at most 75, 37.5 read exactly one newspaper. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. at most 37.5% read one newspaper. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಒನ್. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 12.5 ಆಯ್ತು. ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 12.5 ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ 12% ಸಿಗ್ಬೋದು ನಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 12.5 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ 12.5 ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 12.5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12% ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 38% ಅಷ್ಟು ಜನ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ 12.5 ಬದಲು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 10, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 40 ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 12.5 ತಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋರು 37.5 ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ 50 ಆಗ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನ್ 12.5 ಇದೆ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಓದೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 37.5 ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 30, 40, 38 ಅಪ್ ಟು 50. ಬಟ್ ಈ 37.5% ಇರೋದು 37.5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So why? Because if I want this to be less than 37.5%, then I should take this should be more than 12.5%. But we already mentioned ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ at most 25% ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 25% of 50. 25% of 50 is 12.5. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12.5 ನೇ ತಗೋಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 12.5 ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 37.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋರು ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 37.5% ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 or ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2? Statement B, at least 35 will be the right.
Okay. Vision Private Limited appoints a sales representative. Okay, 58,000. Okay. Sales representative on the basic salary of rupees 1200 per month, and the condition that for every sales of rupees 10,000 uh, 10,000 above, okay, 10,000 above, he will get 50% of the basic salary and 10% of the sales as reward. Right? And there is no incentive for the first 10,000. Then what should be the value of the sales if the sales representative wants to earn 7,600 per month? Basic salary 1200 sigate. Right? So basic salary is 1200. And for every 10,000 sale above the first 10,000, ಅಂದ್ರೆ first 10,000 rupees ಗೆ ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ 10,000 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 ಗೆ for every next 10,000 rupee they will get 50% of the basic salary. 50% of the basic salary ಅಂದ್ರೆ 600 and 10% of the sales value. ಅಂದ್ರೆ 10% of ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000 ಇದೆ. 10% of 10,000 is 1,000. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 10,000 ಈ 10,000 ಬೇಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಗೆ ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1200 ಮಾತ್ರ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10,000 he will earn 1,600 rupees. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ 10,000 ಗೆ 600 rupees half of basic salary plus 1,000 rupees incentive. And for the next 10,000 again 600 plus 1,000 incentive, 1,600. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 7,600 rupees ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that person has to make a sale of how much is the question, right? So first 10,000 ಗೆ he get only 1,200 rupees ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು? 6,400 ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 7,600 ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. For every 10,000 he is getting 1,600. Right? For every 10,000 he is getting 1,600. Andre how many such 10,000s he has to make to get 6,400? 6,400 agbeku andre 1,600 how many times he has to earn? 4 times. Andre ee tara 10,000 sale eniде he has to make 4 times. ಅಂದ್ರೆ ಈ 1,200 ಸಿಗೋದು ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಗೆ ಅಂಡ್ ಈ 64,000 ಗೆ he has to make a sale of extra 40,000. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ 50,000. ಅಂದ್ರೆ 50,000 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he will get an incentive of he will get a total earnings of rupees 7,600. So the answer is is that clear? So right, so tomorrow we'll start with profit and loss. So probably from tomorrow or day after tomorrow we are starting offline classes also. Inform ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. So those who are interested they can attend offline classes. Online classes ನಡೀತಿರುತ್ತೆ as it is, right? So ನಿಮ್ಗೆ